a moderator moving us forward. Sure. Hi, I'm Alex. I'm the game designer currently working on the resource update as well as the gear update moving forward into the next patch. And I am here to take up a lot of your time to talk about a lot of the cool stuff. Ok, tá, o Alex going começou se on, apresentando, dizendo que ele é o in the next designer dos update. equipamentos, gear e tá falando para o próximo update. And Mike, Ele está aqui para did you levar muito want tempo nosso. any update, or did you want to like preface this with any high-level updates on the roadmap? Sure. Well, just to give you high level, sorry about the technical difficulties. These things happen, but I'm confident and we will figure this out in the. Ele está dizendo que ele está confiante de que as dificuldades técnicas vão se resolver. Community, always fun to do that. That being said, today I'm going to try and talk very little, actually. We have Alex here today, an awesome member of our systems team on Avengers. Ele disse que ele vai falar pouco e vai deixar mais o Alex falar, e deixar os outros times falarem mais detalhes específicos. We shared some more Nossa, information, sério? a little bit more on the roadmap earlier, and we got some really awesome updates coming out today. Já comenta isso aí com calma. And over the next couple weeks, but we definitely have some progression-related topics right today, Alex. We wanted to go over. Absolutely. All right. So let's get into the interesting, cool information right now. Informações interessantes, já vamos começar. High level, we will be removing Polychoron, Catalyst, Nanotube, and Plasma as a necessary resource for you to for upgrading gear. Aqueles quatro equipamentos que a gente já sabia, aqueles quatro moedinhas vão sumir. When we remove those resources, we are actually, when a player logs in, we are going to crush all of those resources they have, and we're going to give you a set amount of fragments, upgrade modules, and Polychoron. The three resources we are going to continue on for the near future, dedicated to gear upgrading as well as improving your major artifacts. Assim que eles removerem esses recursos, eles vão mudar, assim que o jogador logar, polígono, módulos de melhoria e coisa tudo para not full. So you are going to still fill that out to some extent. How much rare resources you have currently. I believe Andy actually has a screenshot of what players will see once they log into the game. If you could please show o Andy tem screenshot que ele vai mostrar agora de como vai ser, o que vai acontecer quando a gente logar no jogo pós atualização. Eles estão aumentando o número máximo de recursos que a gente pode ter. Ó, é isso aqui que a gente vai ter, ó. Ei, esse é o Homem-Aranha! Que... Seus babacas, tira essa tela daí! You have a bunch of rare resources. You had almost 10,000 as the current max. A lot of players had full amounts of that. And those resources eles vão tirar o Udu também, eles vão tirar o Udu também. A part of gear upgrading, and we're streamlining that process. Do nada, eu não sabia que eles iam tirar o Udu, não. So we're removing the need for those resources and shifting everything over to fragments and modules with the new upgrades. Tá, tudo vai virar fragmento, módulos e afins. Let's finish this encapsulated Udu e todos os outros quatro vão ser convertidos em fragmentos, módulos de melhoria e polígonos assim que a gente logar. Vai ser bem... Essa é a tela que a gente vai ver quando iniciar o jogo. Assim, cara, o Homem-Aranha bem aqui, eles não mostram o Homem-Aranha pouco assim. Nossa, uniforme. É um uniforme clássico, obviamente, mas mostra o uniforme. So that comes back to the point of like, okay, well, how are these new resources going to be distributed? Or how are the existing resources distributed? Okay, Dismantling gear, pretty much going to stay the same, but you're not going to get rare resources, and Polychoron is going to be almost guaranteed if you're dismantling exotic quality. Obviously, the fragments and modules that you get from dismantling gear goes up based on the quality. Tá dizendo que agora, quando você quebrar tantos fragmentos e os módulos de melhorias vão subir à medida que for qual o nível de equipamento que você quebrar. Se for lendário, vai ser bastante, se for épico, nem tanto. Exótico cai também em polígono. Mission rewards. All missions are going to have some amount of fragment reward. Todas as missões agora vão dar recompensas de fragmento, em maior ou menor nível. Quanto maior o tempo de missão, maior o prêmio. The only strong box that's actually going to be giving out fragments now going forward is going to be the stockpile strong box, which is dedicated to resources anyway. You will be getting upgrade modules and fragments from that. Bronze, silver, gold, cash, DNA, these are all dedicated to certain gear type. As caixas bronze vão dar recursos, como elas deveriam dar. Não dá mais equipamento aleatório, não. Sempre recurso. Fragmento e módulo. As caixas bronze prata para cima vão dar equipamento.
The challenge card rewards, there were some rare resource bundles. Rare resource bundles have been replaced with either a fragment bundle or a module bundle in larger quantities. And then it comes to the exotic resource bundle, which was the one resource I didn't say at the beginning, my bad, Uru. Uru is no longer a resource used for upgrading minor artifacts. The exotic resource bundle in the hero challenge card will now just be Polychoron in larger amounts. So, with no need eles estão dizendo que eles vão mudar os recursos das cartas de batalha dos personagens para caber à medida. Because all of the section down below, the specialty offerings, are going to be now gear. And it's going to be e como eles não vão mais ter vários tipos de moedas, eles vão tocar a parte que vendia moedas nas lojas dos vendedores por equipamentos. Da mesma forma que tem na loja de Vibranium lá de Wakanda. And they're all going to have their own unique offerings. So it'll be interesting to see players go out there and find some little hidden gems and all that kind of stuff. So that is the high level of resource rework, Andy, and we'll be going on to... I think people can hear me now. Finalmente, gente. Obrigado por ter voltado. Maybe? Yeah, see, I got it. Excellent. All right, cool. Andy solved it. I definitely would hear from Andy and to get into the visual that we had, but kind of, a good summary, Alex. That was great stuff. Right, we're really making it more accessible for players, right? We're really making it very clear. This is what you use your upgrade modules for, and we're making sure that players have more fragments, because fragments. Ele está dizendo que a ideia é deixar as coisas bem claras. Você usa isso para isso, você usa isso para aquilo. E você ganhar de uma forma mais efetiva e não ter que ficar realmente porque a gente não sabia que equipamentos usavam catalisadores e que equipamentos usavam nanitos e esse tipo de coisa. Eles estão removendo essa parte de dúvida. All get converted over to fragments, but they're definitely going to want to have that going forward when you talk about the upgrade system. Absolutely. And one other thing on for the fragments, you are definitely going to want your fragments. The fragment cost to upgrade is going to be something I go into, but the specialty offerings, because of their cool nature, are going to be higher costed in the gear vendor. So fragments going up, more fragments in your pool because of the other resources, streamlined stuff. No randomization on what type of resources you're getting. So, diz que agora que vai ter as opções mais especializadas em questão de recurso. É bom a gente começar a guardar fragmentos e que esses recursos também vão variar. E eram várias variáveis, vão começar a se ajustar de acordo com uma forma crescente. I'm really excited. If you could, if you haven't shown the screenshot yet. I will show them. He was in an audio tech support. No, I was stuck in that land. I will say these screenshots are taken from older builds, so anything can change. The usual spiel. Ele diz que os screenshots são de builds mais antigas e que podem mudar alguma coisa ali If you could show the login screen for the resources really quick before we move on to the gear. I did show that. Oh, never mind. Yeah, so yes, gear upgrade. So we have a screenshot of the gear upgrade. When you log in, you're going to see this. It's going to kind of give a brief overview of the gear upgrade. So you can consume an item in a slot to improve the power level of another item at a cost of fragments and modules. There are a couple of restrictions in there. The gear item can only, in order to improve an item or in order to consume an item to improve another one, it has to at least be epic quality. You can only improve items over power level 100, and depending on the rarity of the item you are consuming, you will either get a decrease to the upgrade cost or an increase. If you are using an epic to improve an exotic, you're going to get taxed a little bit. If you're using an exotic to improve an epic, you're going to get a huge discount. A partir do level 100 você pode infundir equipamentos com equipamentos mais fortes para mudar eles. Só pode subir de épico para cima. Se você usar um equipamento épico para subir o nível de um equipamento exótico, o custo é maior. Épico para épico é um custo mais tranquilo. Yes. So when you go in, e aí usa em fragmentos e afins. Or if you hover over fragmentos gear and you have another gear that's actually that you can improve, you're going to see another button prompt. And when you click on that button prompt, it will show you all gear that is possible to upgrade or Aí você vai clicar no botão e todos os equipamentos que possam ser possíveis ser consumidos vão ser mostrados na tela para você consumir. Power level your current gear will go up, and it will also show you what your attributes will be
E também vai mostrar como vai ser os atributos após você consumir, mesmo que você não tenha consumido ainda. You can see that there is a significant fragment discount on that, but you can also see that the attributes stay the same. Consuming a higher quality item does not improve the attributes when you're upgrading. Olha aí, ó. 161. The old system of upgrading 10 times and increasing the power level is gone. Ele tá consumindo a equipamento que ele vai consumir e o equipamento que ele vai estar upgradando, ó. 159 vai subir para 161. E os itens sobem também, ó. Precisão vai para 60, 58 e 64. Aqui tá 54, 52 e 58. Whether that's 1 or that's 3, you do not need to improve gear, you do not need to upgrade gear to have those perks unlocked. It will just be there, open, standard. You don't have to worry about that. Agora a gente não precisa mais subir um equipamento específico para liberar as modificações. As modificações estão todas lá, não importando qual seja o nível. Se você tiver com o equipamento nível 1, os 3 vão estar liberados. Se você tiver pelo nível máximo, todos vão estar liberados. Uau! To other higher power level items. So this all ties into our power level increase. Oh, before I get into power level increase, I'm sorry, there is another thing on my notes. Old gear. What happens to all of your old gear once this rolls around and you no longer have the upgrade system? If you have power level 130 gear in your bank or on your person, you will lose the upgrade, the little plus 10 bar, that's going to be gone. All perks will be unlocked. If you've upgraded that gear from 130 to 140 and it says plus 10, the plus 10 bar will go away. It will retain its 140. All of the perks will be unlocked. Whatever your gear is at the time of patch, that's what the gear will be after the fact. All perks will be unlocked. There you go. So if you want to upgrade any of your old gear, se todos os equipamentos que você tiver na hora, por exemplo, você tem equipamento 130 que você nunca mexeu e tá lá no inventário. Assim que o update bater, todas as modificações dela estão liberadas. Não precisa mais subir o level. Se os equipamentos level 140, mesma coisa. Você não precisa mais mexer nisso não, tá tudo liberado. Way more enjoyable, accessible right away because it's going to have the perks ready to rock and roll, right? So players are going to be able to enjoy that on gear when it lands. I think the bigger thing, right, is muito baixo, tá muito distante esse cara. Making sure with the upcoming power level increase that players can take the gear with them, right? They worked really hard. They've gone a bunch of this, great. Whether you were playing Mega Hives or something else. Ele tá justificando a ideia de fazer o upgrade de equipamentos. Que a gente trabalhou muito, a gente farmou muito, e seria injusto a gente não poder subir esses equipamentos com a gente para os próximos níveis. But I think, right, one point of clarity when we say we're not using the old system anymore, we still have, right, upgrading major artifacts, right? So that's still going from 1 to 10, so that's still more or less using the same pattern as before. That's not changing major artifacts, but all of the gear, right, we'll use this new system. That is correct. The major artifact will still be its existing system. It will still give you +1 to +10 power level on top of what the exótico continua dando mais 10 níveis. That system will now use Polychoron and fragments. Upgrading gear will use fragments and modules. E agora vai subir com polícoro e com fragmento, não é só com polícoro. Enquanto equipamentos vão subir com fragmentos e módulos de melhoria. Gear, if you like it, will now be able to improve to higher power levels, so you don't just throw it away. We want you to find gear that you like and take it with you to make that. E a ideia que ele está dizendo é que a gente consiga encontrar equipamentos do nível que a gente quiser, da forma que a gente quiser e possa trazer elas com a gente. Eu fui numa colmeia, fiz uma colmeia e o equipamento está 130. Aí você consome o equipamento e faz esse equipamento virar 160, 100 e pouco. Essa é mais ou menos a ideia. Keep them and use them with you and create multiple builds, multiple ways to play with characters. Absolutely. Question from Leafy. So can you upgrade any gear to any power level? I think eu posso subir qualquer tipo de equipamento para qualquer. Ele já comentou, né? A partir de épico que pode subir. So I can put it in kind of a bullet point list is the gear that you're consuming or you're upgrading has to at least be epic quality. That's minor artifacts and your 4 tem que ser épico no mínimo, tanto para consumir quanto para subir. Tu não pode subir raro or use the gear to upgrade. It has to at least be power level 100. Comum. So those are the two major restrictions. Precisa ser pelo menos poder 100. Getting a rare ISO, a power level 12, you're not gonna upgrade that.
Então, você pegar, por exemplo, um ISO de nível 12, isso também é aplicável isso. Um nível de nível 12 e você quer subir lá para nível tal, não vai poder. Se precisa para o nível 100, você pode. A higher power level item to do that in this right now. So instead of doing everything is encapsulated, a piece of gear can only go up 10. A piece of gear has unlimited power level increase. Whenever we increase the power cap, all gear can eventually Nossa, os equipamentos agora não tem mais um nível de máximo de subir, sabe? Tipo, você não vai subir, tipo, do 130 ao 140. Todos os equipamentos agora podem subir para qualquer nível. Então, basicamente, tipo assim, o nível do equipamento que você vai pegar é fixo. Tipo, eu peguei o equipamento 159. É o equipamento dele, se você quiser consumir, você não precisa mais subir o equipamento em si, aparentemente. It could only get up to 120. In the new system, I could go get a piece of power level 140 gear, 150 gear, 160 gear, and I can use that gear in the new system that the team made to upgrade that power level 110 gear with the associated scaling costs, right? Of upgrade modules and fragments. So that's Não, eu falei errado, perdão, já me corrigi, só espero terminar. 10 levels from what it dropped as. Now, as long as it meets the requirements Alex talked about, you can take it up all the way, which is really exciting. And you actually brought up one thing I really want to touch on and expand a little bit there, Mike, which was the scaling costs. When you upgrade gear, desculpa, eu falei errado. Você tem que subir todo. Tipo assim, você pode subir qualquer equipamento para qualquer nível. Flat cost. It's not going to be like 100 fragments, one upgrade module. You basically pay per power level you are improving gear. So e você paga por nível de poder. 100 to 101, and it's the same quality, it will be 100 fragments, 10 upgrade modules. If you are improving gear from 100 to 102, and it is the same quality, it's going to be 200 fragments, 20 upgrade modules. But that cost per power level starts to change as we get into power level 120, power level 130, power level 140. That starts to escalate. And then, of course, quanto maior o poder, mais você vai pagar de fragmentos e de módulos de melhoria. So you're going to see an associated cost with that power level you increase. So I have 130. I want to upgrade this power level 110 epic item that you brought an example, Mike. Yep. I'm going to be paying 10 power level of cost to upgrade that item. Yep. So, and we'll definitely dive into that more later. We still have more things to cover, but remember, Alex said before, we're making sure we increase the cap on how many fragments you can have. We're making sure to give you lots of fragments. We're dropping more fragments as you play the game. Ele está dizendo que não só vão aumentar o máximo de fragmentos, como eles vão aumentar a forma e a quantidade que você ganha fragmentos. Absolutely. We're going to make sure that everywhere has a known source of fragments. And again, comes back to the whole point. All missions will have fragments as a mission reward. With e está dizendo de novo, todas as missões vão ter um prêmio de fragmento, da mesma forma, por exemplo, que a Mega Colmeia tem. Yes, power cap increase, which will tie right into. Falando sobre o aumento, o nível máximo de poder agora. We are increasing the power level cap. The current cap right now is all gear can reach 140 as long as you upgrade it. That is going to be our new 140 de equipamento, that is going to be our new minimum. All gear will eventually get you to 140. Our first milestone after 140 is power level 150. The gear getting to 150 can only be achieved by completing the mission chains for Family Reunion and the Claw Raid. So those mission chains will give you rewards as above. If you are power level 150, all of your gear is power level 140, these mission chains will give you gear above that you can use to infuse into other gear, or it will help take you to the other. O máximo que a gente vai conseguir botar é 150. A única forma de pegar equipamentos acima de 150 é a OLT e a Raid. As cadeias de missões especificamente. It's like there's a +1 to +10 off on the side from the major artifact. I am talking just about the gear's power level. Yes. The current power level right now is 140. We're going to 165. So from 140 to 150, you're going to want to play the Omega Level Threat Family Reunion and Claw Escort and Gear. Once you get to 150, in order to get from 150 to 165, you have to play the Elite Claw Raid. And the power increase is going to come from that mission chain by itself. But we don't want you to stop doing the other ones either.
So aparentemente, big change on power level increase across these 3 missions: Omega level family reunion, discordant raid, the discordant sound raid, normal, the elite sim, discordant sound raid is these missions. The mission reward will family reunion is going to change. The mission reward from all of these 3 missions will be its associated gear dropping matching your power level. So the ISO 8 from the family reunion is gone. It is now going to drop Omega gear, random, every time. Every time. Every time. Every completion of Omega level family reunion will drop. Tá, isso foi muita coisa. Peraí, deixa eu... 2 segundos. It will drop, matching your power level to the slot it's associated. I've completed, I've powered up, I'm like 152 or something. I play the Omega level threat, and I get rare, and I get a melee gear. The melee gear will match the highest power level I have achieved pushing forward. So I can use it as, I can go back to the family reunion and get alternate rolls, or I can use it to infuse and upgrade. Tá, agora eu entendi. Tá, so seguinte. It becomes a source of, I don't have equipamentos to waste acima de 150 vão cair da Elite, da Raid Elite. Nossos equipamentos vão do 150 ao 165. Os outros 10 são do artefato. Mas para não dizer que a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, a gente não tem mais por que fazer outras missões. Toda santa vez que você terminar, por exemplo, a OLT, você vai ganhar um equipamento Ômega. Eu imagino uma versão lendária do set do Super Adaptoid, que vai sempre bater com o atual poder que você tem. Vamos dizer, eu tenho um equipamento físico 155. Se cair o equipamento físico na OLT, o equipamento físico vai ser 155. Então eu posso escolher guardar esse equipamento ou usar ele para infundir um equipamento antigo. Ou seja, você pode fazer todas as outras builds pro seu nível. E vai cair toda santa vez. Não é mais ligado só. Os exóticos são uma coisa. Agora, equipamento Ômega, por exemplo, vai cair toda vez que você terminar o LT. E ele sempre vai bater com o nível mais alto que você tem de equipamento. The Discordant set has twice as many perks as the Omega level set. So if we told you, oh, you're going to have to play that twice as much to get all of the rolls or to find the rolls you want, nah, that's too much. You can go in, you can play it again, you can get additional rolls on it. Chat is going crazy over that news, by the way. Ah, peraí, eu preciso até ler o chat porque... Oh, we still got more news, right, Alex? Oh yeah, we haven't even touched. O Hulk agora vai ter gelo, ok? Just like the baseline. It's like, hey, missions, fragments, power level increase. All right, that's what we talked about. E aparentemente a Raid tem tem o dobro de perks de modificadores que a OLT tem. Let's start off with the more subtly interesting stuff. So, there are 4 families of hero gear out there. We'll go into details on those later. But the one I want to bring up is the epic quality hero gear set that you can get from threat sectors and villain sectors. Tá falando agora do equipamento de herói épico, aquele que só tem um perk de herói. You could get dual status perks on their melee and range gear. We have now made that the de facto standard, that all other heroes have a chance of getting dual status on their epic hero set gear from these. Agora todos os equipamentos de herói têm pelo menos dois perks de herói. They have their associated attributes and they'll have fixed perks. So e perks fixos, não são mais aleatórios. I believe it was Plasma and Shock, and I think with Hulk it's like Gamma and Cosmic or something like that. So yeah, that'll be something like that. It'll be really interesting to go for. Number 2, hero gear that roll 2 stats is going to get a bump in their minimum stats that they can achieve. So with the loss, with the removal of the complication of the +10 upgrade system, we want the stats to be. We want the gear that rolls 2 attributes Meu Deus, é muita coisa. to be viable in comparison. Those attributes, when you upgraded them +10, had a much bigger application. You could push those numbers up higher. Yeah. We're removing that, so the ceiling and the floor for 2 attribute hero gear is being pushed up anywhere between 10 to 20%. But this is on the higher end. You're going to really see that when we get into the power level 20 and 30 area.
And then when we talk about hero gear, there's a lot of hero gear talks going on. Black Panther, when we made the hero gear for Black Panther, we were able to set a bar, we were able to set themes to match what Hawkeye and Kate did, and that helped. Ele tá falando dos exóticos do Pantera, que eles fizeram uma coisa, foi marco muito grande, porque você conseguiu se adequar ao da Kate e do Gavião, que são muito bons. E eles vão tentar agora, eles vão fazer agora todos os heróis para esse nível. We are going to be making more perk edits and updates to those families for the other heroes, so we can get closer to that bar the Black Panther. Eles vão modificar o que for necessário para fazer com que os outros 7 heróis sejam tão interessantes quanto o da Kate, do Gavião e do Pantera. Muito freaking bom. E uma coisa, eu tinha entendido errado. Os equipamentos épicos de herói que a gente estava ganhando, tipo, com 2 elementos, aparentemente agora são fixos. Todos os equipamentos épicos de herói vão ter 2 status. That comes back to the other point of tipo, elétrico, plasma, esse tipo de coisa. So on the war table, it always says Hiroseki. And we are working to making sure that is not the only set of words that you see. We're working to make a title, a theme per family that will be easily identifiable, that you know that the Storm Ranger set comes from this, then Satorian set comes from this, and then the Operative set comes from this. Fazer modificações para que a gente saiba onde cair esse set e o que esse set faz, já dá até no nome. We're getting much closer to nailing down that, so it's a big push of reward clarity on the war table. E que isso fique descrito na War Table, nas missões. A better understanding without having to go to a spreadsheet. Assim, não se dizer equipamento exótico, dizer assim, equipamento exótico do set e tal. Aces. They're almost as good as mine. So with that out there, a couple of the really interesting points. Again, we want the hero gear to be unique, hero specific. Queremos que os equipamentos de heróis sejam únicos, but to that específicos. Point, we are removing generic perks because those belong on other sets or other gear. Tirando os perks genéricos, ou seja, tudo que tem, por exemplo, barreira Jarvis. Jarvis is powerful. It belongs on Hive Mind. Hive Mind gear and pertence Jarvis gear ao set da mente coletiva. So não vai aparecer mais nenhum. Gear, it made both sets weaker. And by changing that, we make both sets stronger. Hive Mind has its own individuality, and Hiroseki gear has its own individuality. So with Miss Marvel, her Storm Ranger set is seeing the biggest addition. Her Storm Ranger's regalia and Storm Ranger adornments. Ele tá falando do set da Storm Ranger da Miss Marvel, que vai ganhar uma das maiores mudanças. Stun damage while embiggened, allowing you to do takedowns more often. Aumenta o dano, o stun, dano de atordoamento enquanto ela tá em embiggen. Had a conversation about this. It's like, is that really a good change? Yes. You lose a little bit of heroic regen, and what you gain is you or any ally affected by Team Spirit gets their crit damage increased. The other 2 perks on Marvelous Regalia increase crit chance and increase damage overall for allies affected by Team Spirit. We're pushing that the Marvelous set is your support build. It is your Miss Marvel, I am going to make everybody hit like a truck build. Nossa, ele tá querendo definir, tipo, Marvelous, o set que tá na 14 andares, vai ser realmente set suporte, vai ter mudanças. Storm Ranger vai ter coisas diferentes que vai ser pra causar dano. So, use your heroic support, chance of getting your heroic energy back. And Storm Ranger body armor gets a further update to replace the other perks with Embiggen Blessing, increase crit chance while embiggened, and aumenta a chance crítica enquanto estiver em aumentar. Meu Deus, é muita coisa! Gente, já vejo vocês no seguinte, segura. Eu vou ter que parar esse vídeo depois e ouvir um por um, porque ele tá falando todos os perks que estão modificados. Great, now I'm nervous. Caramba! Mas basicamente Storm Ranger 7 da Miss Marvel vai ser tipo assim, pressa, tipo, use aumentar e bata em todo mundo e sente a porrada. Safeguard of Super Soldier, replacing generic regen perk for Brooklyn Brawler Quake, increasing stun damage while Brooklyn Brawler is active. So aumenta o dano de atordoamento enquanto o bilhão de Brooklyn tá ativo. In the Wasteland, I suggest this gear, Brooklyn Brawler,
and the skill that allows you to do takedowns while Brooklyn Brawler at low health, even if you don't increase the stun damage. This is just going to allow you to do it way faster. Essa build basicamente vai ajudar. Ele tá citando a build de Brooklyn infinito. More mechanical additions to help start making those themes. Hey, the Super Soldier theme is really dead set on making you do more with Brooklyn Brawler and stuff. Rampart of the Nomad is trying to help you keep your defenses up with Rally Aí o set Nomad vai ser o set de defesa, o set do Super Soldado vai ser o set de causar dano com o Brooklyn Brawler, vai ser focado no Brooklyn Brawler, no Brigão de Brooklyn, perdão. Those are good perks. But they're better situated on something else. With Powered Precision increasing ranged power crit chance, and Rally Cry Boon increasing your crit chance while Rally Cry is active. Nossa, vai aumentar a chance crítica enquanto Mark 15 Bastion. O Rally estiver ativo, o suporte? For obvious reasons. With Skygar's Reprieve, granting intrinsic energy when picking up health packs. And we are replacing ganha energia intrínseca enquanto pega packs de cura. That's more of a generic perk. We're going to move that to the RNG pool with Restoration Beam, which enemies defeated with your Unibeam drop regen packs. Kind of ties together on that one. Question. Agora ele falou de um perk do Homem de Ferro que ele vai ter, que quando ele derrotar inimigos com Unibeam, ele dropa um HP pra galera. That's a great question. Yeah. All of these perks, unfortunately, are not retroactive. Esses modificadores, infelizmente, não são retroativos. Eles são como eles são nos equipamentos. That is not a always negative thing. That once I get to the perk alterations thing at the bottom of this, that is actually going to benefit many of you that still have a reactive buff. That's also, again, in terms of a choice too. While some players would absolutely want. Eles vão dar chance crítica, bicho, aos equipamentos. Como assim, pô? Eu tô muito surpreso com esse negócio, bicho. Que? Yes. It is a choice of do we force it all on players and everybody plays the same, or do we allow players the opportunity to go get a new one? And that latter one is a much stronger option. Ele tá dizendo que a diferença é nós forçamos todo mundo a usar um perk só, ou damos as opções para criar várias builds, e eles preferem essa última. What it is right now. But that option is out there if you want to go get. Aí tipo assim, por isso que eles vão manter os equipamentos antigos. Se você não gostar das modificações e quiser manter sua build, eles não vão mexer no equipamento. Se você quiser novo, você pode buscar e ir atrás. It's going to be a mix, so players have the choice. You still have the gear that you have right now. Você não vai precisar perder. Eu não gosto desse novo equipamento. Não quero perder meu roll. Esteja feliz. That's what you want to go after, which I think a lot of people will too, because these changes are really fantastic. Awesome, and thank you. Entendi. Yeah, and the community is they say that's the right way to go, to not have it retroactive. So perfect. A decisão faz em tese sentido, né? Yeah. Awesome. Really quick, one more on Iron Man before I go on to Thor is Centurion's Mark 15 RT node and Centurion's Mark 13 Muon Ray. I replaced the missile rate of fire increase because it didn't stack with other rate of fire increase perks. We'll get to that. Olha só, eles retiraram o aumento de disparo, de taxa de disparo, porque não destacava com os perks. Which further increases damage while overcharge is active. E para substituir por algo que aumenta o dano quando você estiver com sobrecarga. Jarvis and Evade Distance, that's Hive Mind gear. With Odin Force Recovery, which increases health regen drastically while you have Odin Force active, and Warrior's Fury Impulse, increasing all stun damage while Warrior's Fury is active. Cincture of the Asgard Scion and Girdle of the Thunderer, these two are tied together. So Cincture of the Asgard Scion replace Jarvis. Oh no, it's the other two that are tied together. Rewind that. Cincture of the Asgard Scion replace Jarvis, Hive Mind, with Azure's Blitz, increasing unarmed damage by 30%. Aumentar, olha, o equipamento do Thor vai ter, vão tirar a barreira do Jarvis para dar aumento de 30% de dano quando o Thor estiver sem um Mjolnir. With Odin's Flight, which increases Odin Force regen while flying. Hilt of the Asgard Scion, this is the one that was tied to it. We're removing Odin's Flight because it's getting moved to the other gear, and we're replacing it with Ettri's Breaker, which increases all hammer damage when used as a melee weapon.
So, obviously, Girdle of E the esse Thunder, Pro... Hilt of the E Asgard nossa, eu tenho esse Sign equipamento. are O supposed to equipamento be, Thor, um dos equipamentos do Thor que vai ser, por exemplo, modificado, vai ser um supposed to be equipamento que tava na synergy Mega here. I Colmeia, na forgot missão de how prioridade. to actually structure that E sentence. quando okay. você usar o It's Mjolnir, supposed to be tá dando used together. físico ou dano aumentado, automaticamente. We're gonna have a exactly. Just for everyone's Caraca, knowledge, é this muita is gonna mudança. be in written form eventually. Yeah. Isso vai estar escrito em algum But lugar. I Eventualmente, eles wanna vão talk about all escrever the fun isso e stuff. botar And just por to talk a little modificador bit more about that item por point, item. Alex, because I know there's some discussion about Caramba, melee cara, isso é muita not being coisa. strongest range, but some of these perks do address that initially, right? A little bit. This is step 2. Yeah, Like one, we made two. we made some steps before. This is step 2. Ele disse que fez alguns eles fizeram alguns passos para resolver os problemas de equipamentos, e esse é o espaço 2. One of the top 3 bullet points for all of the perk Esse é um dos 3 maiores pontos que eles acham que eles precisavam modificar em questão de equipamentos, para o equipamento ficar mais interessante. Stream or whatever. But Melee Boa noite, gente. Desculpa, gente, eu tô focadaço aqui em traduzir, então talvez não veja vocês não, perdão. Mas eu já converso com vocês. As well as perk edits. We want Melee, we want Melee to be good. We want Melee to be E eles estão falando sobre viable. equipamentos físicos. Nós queremos que a build física seja boa. It's about armor, it's about hit react armor, it's about all of those things. It's about making sure that status effects don't just cover your combo enders, making sure that status effects don't just cover these certain attacks, making sure ter certeza que os lutadores de status não sejam só os finalizadores de combo, golpes específicos, que a armadura influencie no dano para que você possa ficar mais tempo em combate. I don't want them sitting back with the other characters because that's a better option. Ou ficar para evitar que você fique só à distância, porque essa é a melhor opção. Both builds, the players, you can play the way you want. You can see all the hard work Alex and the team have been moving in this direction, improving these things, and very much, the community's feedback is always helpful in helping guide us and making sure that we're focusing on the things that we need to focus on, right? And a lot of this hard work that the team has been doing, it's really awesome to finally be able to talk about some of this. Awesome. And so 2 more bullet points, and then we'll go on to a couple of the more blanket perk edits. Yes. So with Black Widow, Natalia's Cloak and Natalia's Embrace replace the Jarvis, Hive Mind. Vão tirar o manto da Natália, vão tirar a barreira. While invisible. E vão aumentar o status. Replace Jarvis, Hive Mind, with Infiltrator's Vengeance. Love this perk, which gives you a blanket chance to generate intrinsic orbs upon defeating enemies. I think it's somewhere around 12 to 15%. Any enemy defeated has a chance to drop an intrinsic orb. I'm having a lot of fun with that one, especially with my constant invisibility build. So, on to blanket. Dois modificadores da viúva vão tirar a barreira Jarvis. Do manto da Natália vai ser um aumento de dano de status enquanto ela estiver invisível, e o outro vai ser uma chance fixa de qualquer inimigo que seja derrotado pela Natasha enquanto estiver invisível, que dropar orbs intrínsecos pra equipe. Effects are going to be covered for all heroes. So, while I would love to take credit for that, our combat team worked very hard with me. Todos os heróis vão ter todos os status agora. Não tem mais limitação. Hulk não tem gelo, Viúva não tem não sei o que. Agora todos os heróis podem ter todos os outros status de dano. Those are going to be options. Now, some of those status effects are not going to be in the normal RNG pools. We haven't really touched that. So Hulk is not going to get Cryo just randomly out in the wild. But he is going to get Cryo from Omega and Hive Mind. Hive Mind's whole theme being it has the basic 6 status effects for all heroes. Now, e a ideia, por exemplo, não é que você vai ganhar nos equipamentos normais, mas, por exemplo, mente coletiva e 7 ômega, que é o 7 da ALT, vai ter gelo por Hulk. Captain America, same thing. Hulk or Thor is going to get his plasma. Thor vai finalmente ter plasma, finalmente. People are loving that. Love it. Some of the specialty gear that you can find in gear vendors also are covering that. I believe there's shock status effect always available somewhere. Can't remember where I put it. It's like, that's okay. We gotta tá dizendo que agora os vendedores de equipamentos vão ter essa necessidade de equipamentos aí, tipo, a vai ter sempre equipamento elétrico se você precisar comprar. We are taking, like, this is feedback coming in.
not just feedback from the community, but also feedback from the players here. Like, me as a player, I'm very frustrated when I can't get these status effects because of Ele disse que feedback que ele recebeu não só da comunidade, mas como jogador, que ele ficou frustrado porque ele não pode pegar determinado status com determinado herói. Não faz sentido. There you go. Well, they still have to wait for the update. yeah. There was a question, like, when this is all coming in. That everything you're talking, or most of the specific stuff you're talking about, is coming in the 30th, right? Correct. This is all coming in the update in the future. E tudo vem dia 30. Not that far, though. We're getting close. Not that far. Yeah, time is a human construct and just happens. So, o tempo é construto humano que apenas acontece. We also did a couple of perk edits to address trigger condition. So we have a bunch of trigger conditions of like defeat enemy, parry attack, dodge attack, estão modificando alguns desses negócios de ativar perks, por exemplo, derrota 3 inimigos, ataque de 16 vezes, esse tipo de coisa. Estão fazendo umas modificações nisso. The difficulty of some of those triggers. So reactive, taking damage, is a passive, absolutely non-player reativo, que tipo, você não faz nada e ganha buff de dano, só toma dano. Its base chance of actually happening on perks that ever say when take damage is being lowered to the worst base chance. Now, and that's estão baixando, por exemplo, o buff reativo de dano para a chance mais baixa possível. That doesn't touch gear that you have right now. Isso não vai tocar nos equipamentos que você tem agora. It will. You will get the new value if Mas you no upgrade futuro, gear. as próximas sim. It's not being lowered by 10%. It's being lowered by 5% base chance. It's still affected by proficiency. Yeah, that's the attribute that does it. Whatever affects perk chance, it is still affected by that. It's being lowered down. Now, what about the other trigger conditions? Parry, block, those are getting updated like 1 to 2%. Esquivar perfeitamente. But the two top chances is teammate revival will be number 1. Anything of being revived or reviving a teammate is going to be up there at a base chance of 55%. Nossa, todos os perks que incluírem reviver um aliado vai subir para 55% de ativação. Toda vez que, ou seja, a cada 2 chances que você reviver uma pessoa, uma se ativa o perk. Defeat enemy under status condition X, Y, whatever, and you get this benefit. So if you still want damage buff, easy access, find defeat enemy under X status effect to get damage buff, because it is going to have the second highest base. E o segundo vai ser derrotado inimigo sob efeito de tal status. Esses são os 2 maiores que vão ter mais chances. Todos os outros vão ser baixados. And there was one more in the middle. I think those were the critical hits. All the critical hits are kind of hovering somewhere in the middle, with faultless buff being, I think, 1% behind the melee and ranged one. E receber buff, o crítico vai ser tipo terceiro quarto. Também vai ser baixado. So obviously attributes are being pushed up, and there was the edits to attributes coming up. With power level increase, their attributes are definitely scaling up. Os atributos vão subir graças ao... With less attributes actually scaling up on minor artifacts. With some minor artifacts seeing a plateau of some time. So more of your attributes are going to be pushed onto your gear. Those are going to be the largest attribute pushes in there. And então tá, eles vão tirar um pouco dos atributos que vão estar nos ISOs e jogar para os equipamentos. Isso vai ter menos status, menos atributo, perdão. E esses atributos vão ser jogados para coisa. I don't know. I'll see a 100k Thor heroic rating out there. É isso. Sure. We'll find out. So, I think I covered everything. Nossa, é muita mudança, pô. I don't want to do all the bullet points. It's okay. That leaves time for some Q&A, right? It's a word salad, so please look forward to that. And again, tem mais coisa que ele não tá falando. Right now, the perk edits. I'm not talking about the perk fixes. That'll be in the patch notes. That's a big list too. Aí diz que essa lista vai estar nas notas de atualização e vai ser uma lista imensa. People are really excited. And Caramba. if you guys have any questions about all this, please let us know. Nossa, muita coisa. I will. Muita coisa, muita modificação dos equipamentos, muita coisa mesmo. Because I just have. I don't know if it's all the things he wants to talk about. I think Isso é só equipamento, pô. A gente não tá falando de raid, a gente não tá falando de nada. We gotta save something for next time. Okay, well, I will say, so, I'm seeing a ton of where's Spider-Man. Ele tá dizendo, next week's stream.
we are going to be showing Spider-Man and some of his outfits. Na próxima semana eles vão mostrar o Homem-Aranha e alguns uniformes. Next week at 2 p.m. We're going to be showing some of Spider-Man's outfits. É a próxima semana. We are going to be talking about the Claw Raid. Alex will be back to talk about the Claw Raid and the Claw Raid gear and the rewards there. O Alex vai voltar pra falar da Raid, do equipamento da Raid. The Claw Raid. I know a lot of you guys miss Phil. Phil's in chat. Hi, Phil, by the way. Hi. So next week's going to be pretty meaty in terms of stuff that we're going to talk about. I hope we can fit it all in 1 hour. If we can't, then we're just gonna go over an hour, and that's okay. Caraca, bicho, não fala sobre Raid, equipamentos da Raid e mostrar o Homem-Aranha e alguns uniformes próxima live, sexta-feira que vem. And I'm gonna say this tomorrow too, we're not gonna play through the Claw. Eles não vão jogar a Raid, tá, gente? Não esperem que eles vão jogar a Raid. Eles não vão dar, tipo, dicas e tudo mais e tal. Eles vão fazer coisa muito por cima da Raid. Mostrar algumas visões do que eles tiveram pela Raid, algumas artes conceituais e tudo mais. Nós não vamos jogar a Raid pra gente ver o que fazer, não. É pra gente se virar. Awesome. Anything else that you wanted to say, Alex or Mike? Caraca, já foi 1 hora? What day next week? It's Friday next week, so I don't know what day that is. We'll figure it out. But yeah. No, as always, nossa, é quase 1 hora de live. It's so exciting to be able to share, you know. Caramba, é muita mudança, pô. That the team has been doing. I'm really happy, Alex. Right, we were able to get you on here to share. Alex is a big part of all the amazing perk and gear and improvements we've been talking about and the resource changes. And again, really looking for opportunities to streamline the game, to make it more accessible, to make it clear to players what they need to do, how they can progress, creating more options, right? More agency. So you understand, here are the different builds or sets, or what do you want to chase down, or how can you get it? So, really can't wait for the tá agradecendo e tudo mais, tá? Eu estou encerrando esse stream basicamente. A gente vai ter que reassistir alguns pontos aqui porque eu quero saber o que cada perk faz exatamente. Eu vou ter que ligar o jogo pra saber quais são os que eles vão modificar. Basicamente, todas as barreiras de árvores e os equipamentos heróis vão sair. Awesome. Andy, mutado de novo, Andy. Thanks everybody. I read everybody's feedback. I really do. I genuinely do read everybody's feedback. I'm super happy to read everybody's feedback. There's a lot of really interesting ideas. There's a lot of really interesting highlights on what people dislike about gear, what people like about gear. Não gostam dos equipamentos, que as pessoas acham que poderiam ser melhor. I play this game differently than everybody else, and I'm just trying to highlight the fact that we can all be happy the way we play this game. I do want to end with one comment of Darkthorn is a skill I don't see anybody use on Black Widow whenever I watch videos, and I am very sad. So Darkthorn. So everyone check out Darkthorn. 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 Alex, what is your Twitter? Ele não vê ninguém usando em streams? He's on our Discord if you want to talk to him. Talk to him on Discord. Good to see Andy smiling. Thanks. As always, you could always reach out to Andy, right? He knows how to find us. He has all our info. He chases us down daily basis. I bug them all the time, and they know. Really good se quiserem falar com eles, é só procurar o Andy dá um jeito de arranjar isso aí. Mas eles estão sempre disponíveis no Discord. Quando eles estão falando no Discord, eles conversam bastante. Isso a gente tem que falar deles, não pode tirar isso disso, não. Bring it to next week, right? Na próxima semana, Homem-Aranha, meu Deus do céu! Alright, so reminder, next week, Spider-Man outfits, Claw Raid gear stuff. Hopefully we can all fit it in 1 hour. Alex will be back. Phil will be here. You guys are stuck with me again. But thank you. Eu achei que eu vou esperar uma semana pelo Homem-Aranha, não, bicho. Palha assada. Our streams are starting again for this update, and we can't wait to show you guys more. Palha assada. Exciting. Thanks, Andy. Alright, bye everyone. Bye, tchau, gente. Me deixa voltar live. Tá. Vamos conversar? Pequeno resumão do que eles falaram. Droga. Vou deixar isso aqui. Aí eu vou pra cá. A gente vai já voltar pra aqui, tá? Só quero... Sobre a questão de upgrade de equipamentos. A partir do 150, não cai mais equipamento acima de 150, a não ser que seja das missões da Raid. Da semanal da Raid. Você vai ter que procurar equipamentos específicos na Raid em si.
mas você não vai poder ficar sem, não vai precisar ficar sem jogar. Tanto a OLT quanto a versão normal da Raid vão dropar. A OLT, por exemplo, vai dropar equipamentos do seu nível, do 7 ômega, toda vez que você terminar. Então vamos dizer que você tem um equipamento 155 físico. Toda vez que você pegar um equipamento físico da OLT, ele vai cair 155. E aí, o que ele vai fazer? Você pode ficar com aquele equipamento ou usar ele para infundir em um equipamento seu antigo. Você só pode fundir equipamentos que sejam acima do nível 100 e pelo menos épico. Menos que isso, não rola. De jeito nenhum. De forma alguma. E aí, para subir o artefato exótico, você vai precisar de polícoro e fragmentos. Para subir os equipamentos, você vai precisar de fragmentos e módulos de melhoria. Baús de bronze não dão mais nada além de recursos. Baús de prata, ouro e DNA dão recursos aumentados e chance de equipamento. Modificações e equipamentos de heróis. Todo equipamento roxo de herói épico vai ter agora 2 status diferentes. Como, por exemplo, eu tenho atualmente um equipamento com capitão que os golpes carregados dele são PIM e os golpes exclusivos são Gama. Todos os equipamentos de heróis vão ter 2 status. Todos os heróis agora têm todos os status possíveis. Não tem mais limitação. Nem todos você vai achar efetivamente em equipamentos, mas se você quiser procurar um status específico para um herói, você pode fazer fazer a Mega Comédia, que tem o 7 da mente coletiva. Graças às mudanças, 7 da mente coletiva é o 7 para status e o 7 da barreira Jarvis. Se você quer barreira Jarvis ou status, você procura a mente coletiva. Todos os equipamentos de herói exóticos que tem barreira Jarvis vão ser substituídos, sem nenhuma exceção. Além das modificações que aumentar a carga heróica suprema, suporte e ataque. Tudo isso vai sumir. Tudo isso. As versões novas vão ter fortalecimento de coisas específicas. Tá? Então, ele deu vários exemplos ali. Por exemplo, Homem de Ferro, você vai ter um equipamento que, quando você usar o Unibeam, o fecho único, todos os inimigos derrotados pelo fecho único vão dropar HP pra galera. Vão dar essa pack de HP. E mesmo que eles não dropem, é coisa do equipamento. Natasha vai ter um equipamento que, quando ela vencer inimigos invisível, eles têm uma chance fixa de 15% de dropar orbes heróicos independente. O 7 do Capitão América de Super Soldado vai ser o 7 pra você usar o Brigão de Brooklyn. Vai aumentar a duração, vai aumentar o dano de status, a facilidade com que você atordoa as pessoas. Eles fizeram uma raid. Deixa eu tirar aqui. A gente vai já voltar aqui porque eu quero achar o link. Deixa eu só achar o link. Devem ter postado o link. Cara, é muita coisa. Muita coisa.